become a country where the quality of life is enhanced to the level of a developed nation, and that is where IEEE can help. Today, India is between 35th and 40th in terms of global innovation ranking because we don't innovate. We buy the innovations from other countries. One of the closest, biggest neighbor is significantly ahead of us in terms of innovation, in terms of number of patents, and so on. If you see the number of patents filed from Kerala in every year, it is extremely small. So we need to use IEEE as a channel to bring this innovation enhancement there to improve the global innovation index. Thereby, we will be able to help each other in enhancing the quality of life, and that is where we will achieve our dream of becoming a developed country. Thank you so much for inviting me to this 35th anniversary of IEEE SPMSE, and this is one of the wonderful moments, having 3.5 decades of existence, serving the students, serving the faculty, serving the institute, and serving IEEE Kerala section, Region 10, and India Council. And I'm really thankful to the organizers for inviting me. Thank you for this. Thank you, sir. A proud moment awaits us. The official inauguration of the IEEE Vehicular Technology Society Student Branch Chapter at Mace. To mark this significant beginning, may I kindly invite Professor Neetu Salim and Dr. Manoj B.S. to the stage. Please give a huge round of applause to inaugurate this beautiful chapter. Every story has its moments, snapshots of journey, moments that capture dreams, milestones, and memories. Today, as we celebrate 35 glorious years IEEE Mace SB, it is time to unfold a new chapter, brought to life in our new logo. To officially unveil this, I warmly invite Dr. Minnie S. Thomas and Dr. Bose Matthew Jones to the stage. Please give a huge round of applause as we unveil the new logo of IEEE Mace SB. It's indeed a proud moment.
As we reflect on the foundations of esteemed student branch, we pause to honor an extraordinary pioneer whose leadership and passion set us on the path to excellence. Professor Paul Anthony, the very first SB counselor. Let's acknowledge his immense contributions with a warm round of applause. May I take this opportunity to once again invite Professor Paul Anthony, sir, to address this esteemed gathering. Respected Principal, Dr. Bose, Chief Guest of the Day, Dr. Minius Thomas, Dr. Manoj B.S. Chair, IEEE Kerala Section, Professor Neetu Salim, Land Councillor, distinguished guests, and my dear IEEE students. It is I am very glad to be here to see that the program that I started 35 years ago is doing a wonderful job now. The student band is getting lot of awards. They are doing a wonderful job, and the name of MA College of Engineering Student Brand is known everywhere. So, first of all, it is my duty to thank all the student branches, students of the student branch here for doing this great achievement. And I just recollect the things that happened 2 years back. So when IEEE was started here, there were a lot of oppositions because IEEE was an American organization. Some political parties objected to that. We won't allow an American organization to be here in this college. Finally, we were able to convince them it is not a political organization, it is just a technical organization. And we got the support from the principal and the management. And finally, management gave us the permission to start IEEE student branch. And let me thank Dr. J. Isaac, then principal of MA College of Engineering, for giving us the sanction. And we started the student branch, and fortunately, I got a very stream of leaders, student branch leaders to do the work. Few members, few students are here who took the initiative to start this IEEE brand here. One incident happened. We got MA College Engineering got 4 computers, personal computers, and 1 printer. Staff members knew how to operate the mainframe computers at the IITs and all, but they were not able to operate these personal computers, desktop computers, because the details was not there, not available. So fortunately, we got assistance from College of Engineering at Trivandrum to teach us how to use these computers, how to network these computers.
Then we offered that course to students of College of Engineering, and it was free of cost. We put all the advertisements, and no, not even a single student turned up because it was free. Then I conveyed this to Dr. Gomadi, then my Kerala section head, and she asked me what was the charge that you were. She thought that we were charging a high amount. I said that it is only 6 we didn't charge anything. And she scolded me. You should never give anything free of cost. And finally, she asked us to charge 1,000 rupees per student. And we started by charging 500 rupees per student to how to use the computer. At that time, it was disk operating system, not Windows, it was DOS, disk operating systems. And nobody knew it. We got a professor from Trivandrum Engineering College, and he was willing to do that job. And fortunately, because of this 500 rupees charge, we got lot of students. Instead of one batch, we have to have two batches, one in the morning and one in the evening. Two batches have to be started. And still remember one student, his name was Indo George. He was an electrical engineering student. He asked me a permission. Sir, I am very much interested in computers. Can I come in the morning as well as in the evening? And I agreed to that. I gave Window Job permission to come in both in the morning and in the evening. And he took the initiative and to network the computers because the people from the computer manufacturers they were not able to do this networking. So Dr. Window Job started it. Then he took his Dr. Winter Jordan took his MTech from Kochi University, then PhD from supercomputer, PhD from Indian Institute of Science in supercomputers, and now he is a professor in American University in computer science department. So that was the turning point. We can make use of the facilities that are available here for the benefit of the students. That will make the life of the students bright. And I am happy that we are continuing that job. The student branch here is continuing the job and you are getting a lot of awards. And one incident happened with Dr. Minnie Thomas. As a professor of electrical engineering department, I had to go to Delhi for getting the funding for our project, which is PLC, Programmable Logic Controller. The amount was about 15 lakhs. I presented that project to them at the AICT team. So, for the presentation, we'll have to introduce ourselves. So, I started. My name is Paul Anthony. I am Kerala. I am working in MA College of Engineering, Kodamangalam. Immediately, they were discussing Minnie Thomas College. Minnie Thomas College. I was astonished because Minnie Thomas was so popular at Delhi in IEEE field, and as soon as I told them that I'm from the College of Engineering, they were able to recollect Minnie Thomas' name, and finally I got all the funding for that. They didn't even cancel anything. All the proposals were sanctioned by the committee. So, I must be grateful to many, many for that because she was doing a wonderful job at Jamia College at Delhi. Now, let me congratulate the students of Mace,
student friend of Mace for getting lot of awards. And let me thank all the present members of SP, student friend of Mace for doing a wonderful job. Okay, thank you very much. Thank you, sir. We are privileged today to hear from some of the most respected voices in the IEEE community, leaders whose vision, dedication, and guidance continue to shape our journey. First, may I invite Professor Mohammed Kazim S, immediate past chair of IEEE Kerala section, to share his thoughts with us. Distinguished guests on the dais, off the dais, and dear IEEE senior volunteers, IEEE members, guests, and student volunteers and members. I'm really happy to be part of this year of IEEE celebration in my College of Engineering, Kodamangala. Due to two reasons. One, being one of the initial student ranks in Kerala. And this is the, to be specific, I joined as a student at Ieee College of Engineering in 1973, and I joined there as a faculty of electrical engineering department in 1981 after completing my PG program from College of Engineering Trivandrum in 1981. And as all of us know, IEEE, the presence of IEEE was in Kerala in 1970s. That is, in Kerala, IEEE formed as a subsection on November 1974 under India section. So at that time there was a section, and that section was India section, not so many other sections in India. And the India section converted to India Council and Delhi session in 1976. And by that time, we had Bangalore section, then other sections, other 4 to 5 sections across India. So, after the formation of India section to India Council, Kerala subsection was moved to that under Bangalore section in 1976. And Kerala section, the IEEE in Kerala section became a full section on November 18, 1983. So, from 74 to 1983, Kerala, the IEEE presence was also a subsection, and the activities concentrated on Trivandrum, basically at College of Engineering Trivandrum, then Kerala State Electricity Board, and then the Keltron and VSSC. These were the organizations associated with IEEE at that time. And by the after the formation of, or at the time of formation of IEEE as a full section in 1973, 1983, the leaders of IEEE Kerala section wish to have the activities spread across the engineering colleges in Kerala. And the first student rank was formed in College of Engineering Trivandrum in March 1975. So that was the first student rank. Sorry, 1983, March 1983. That was the first student rank in Kerala at College of Engineering Trivandrum. The second one was at NIT Calicut. That was in December 84. And the third and fourth, the student branches started, the third at Government Engineering College Thrissur, and the fourth and fifth started at Ieee College of Engineering and NSS College of Engineering, Palakkad, in 1986. The next start at College of Engineering in 1989, November 1989. So this was the history of IEEE activities
Kerala during the 20th century. And we had the computer science society chapter, computer science or computer society chapter, forming the first chapter in Kerala section in 1985, and the 40th year of its formation is going to be celebrated soon. Okay, computer society and computer society chapter of Kerala section stands globally number one among all society chapters across the globe. So a big clap to the Computer Society chapter of Kerala and the office bearer, the chapter chair, Dipti ma'am is here, Dipti is here, and so to Dipti ma'am and the team. One of our society chapters stands globally number one among all society chapters. That means all we do have 39 technical societies. And this computer society stands globally number one. And other societies, the second society chapter started was the Ieee Mace chapter started in 89, and the Power and Energy Society chapter started in 1999. So these were three technical society chapters, and nearly 10 student branches and Kerala section. That was the history of IEEE presence in Kerala in the 20th century. Now, by the end of say July 2025, we have, in addition to Kerala section, we have two subsections. One is the Malabar subsection formed in 2010, and Viva and is here, the chair of human engineering activity group chapter is here, and that's also doing very good. And we are going to have a women in engineering international leadership summit at Calicut soon, in October. So we are requesting all the student branches as well as all the society chapters to sponsor their members, students as well as professional members to join this Women in Engineering International Leadership Summit at Calicut, and that is at Travis Calicut. So one of the outstanding events that is upcoming. And it's an opportunity to all the students, all members, and women in engineering means it is not women alone, it is for the empowerment of women, but the membership is valid for women as well as men. And the membership is free for all the student members and graduate student members. Okay. So you can any IEEE member can join. That means a student or graduate student member can join the even in engineering as a free membership. And so that activity is going. Then another bigger event. That's the yearly engineering student summit is coming at NIT Calicut on September 20th. It is the biggest event in the history of war in IEEE. And last year we had this yearly engineering student submitted Institute of Engineering and Technology, Cochin. And there more than 3,000 students and nearly 500 professionals participated in that event from 8 branches and 20 organizations are included. So a very big event happened in Kochi last year, and this year it is coming at NIT Calicut on October 20th. And
I invite all the students to join or register for this mega event. And it's the first of its kind in the history or in ITP, such a big gathering. And we never had a gathering of more than, say, 400 or 500 as a meet. And we student voters, the idea was actually, organizing class session and the organizing man behind voters. And we are having particular student counters till 2023 and from 2022 and from 2023 onward, it is to the tune of, in 2023, it was held at BGM College of Engineering with 1,500 participants. And in 2024, I the institute with, as I said, nearly 3,000 plus participants. Okay, so such a mega event. So the visibility of what the activities of the vibrancy of the activities of Kerala section and its organizational units. And organizational units, as I said, 5P, young professionals, then women in engineering. Then there is another group which is called the life member affinity group. And life member means the eligibility to become a life member is your age. You have to reach the age of 65 and your age plus number of years of membership in ICT that should reach 100. Then you become a life member, and then thereafter you need not pay any membership dues for the ITP membership. Once you are a life member or life senior member, you need not pay any membership. So that is another affinity group, and the fourth affinity group is the consultant network affinity group. All the presence of these are all organizational groups. In addition to this, all the student branches and student branch chapters are also organizational groups. That is a unique form by submitting a petition and getting approval. So that is not an organization group. And currently we have 180 student branches across Kerala and 350 plus student branch chapters. You can see that MA College of Engineering is having nearly 8 student branch chapters and 2 student branch aptitude chapters. So one of the outstanding student branches in Kerala, adding laurels every year, continuously for the last 4 years. And this MA College of Engineering was globally number one 3 years back. Now, because of too many other units in MSc and there is no compulsion to become a member of IEEE, then the membership slightly went down and the membership statistics is, if I am not wrong, in MA College of Engineering stands the 5th or 6th position among the student branches in Kerala, that is 180 with a membership count of 300 plus. Okay, so one more thing I wanted to tell you that when I joined IEEE in 1986, my membership as a professional member was $65. Now, in 2025, this professional membership fee is $175, 65 to 175 for the traditional membership, and for this electronic membership for Asia Pacific countries, or they do offer another membership type, electronic membership, $93 per year. So we are paying such an amount to be a member of IEEE. Whereas for students, it was $12 in 1986, increased to 14, then remained 14 for so many years. After that, it increased to $25, and it increased to $9, and it was still 20. After break of COVID, $1, I took a percent discount, and it is 0.5 for 2020, 2021, and 2022. I took a offered the 50% discount, and in 2023, they changed the membership dues of student members to $14. Same, especially student. So, for a year,
And if you join after, if you are not a member of IEEE, if you join after August 16 as a new member, your membership will be valid till 31 December 2026. That means you need not renew for this year. Your membership is valid up to 31 December 2026. Okay. So, and you know the benefit of IEEE, the opportunities to travel across India, across the globe. You can see that. Saint Muhammad and Vishnu Raj, they went to Japan with 100% expense bought by IEEE. From their home to airport to travel, then from Japan to Tokyo airport to the venue, then stay there, then back to airport, then flight ticket, everything was covered by IEEE to attend a competition, a contest, robotic contest. They were selected for the final 10 and they got the first prize at the competition. So many opportunities, and these opportunities are offered by all the 39 technical societies. So students, travel grant is there, then you can, if you are participating in a competition, then okay. Now, after the advancement of technology, IEEE is having a tagline, advancing technology for humanity, and now the eligible community for the designated field of IEEE are all streams of engineering. A civil engineering student can also join. So, IEEE is open to almost all streams. Okay, go with IEEE. Thank you. All the best for the 35th year of celebrations. Thank you, sir. It's now my pleasure to call upon Ms. Steve Butt, appointed actuary and General Insurance Corporation, who was instrumental in forming our student branch as an active student volunteer during his college days, to share his reflections with us. uh, 91. So it is an emotional moment for me. Someone remembered me after 35 years. I got a call from boss, Matthew sir. Uh, some time back, I had an interaction with him. I don't know, somehow he had my number. I had his number saved. So I asked him, do we know each other? Sorry, I forgot. So, respected dignitaries on the dais and respected people over there, I am going to tell you a story for the students. It is something that happens. But before that, I want permission from the time people allocated some time for me. Please allow 15 minutes more, whatever it is. Fine. I was just transporting myself to 35 years back. I was doing all this job. That is one point, one write-up I wanted from you. Uh, just think of, I'm going to tell something like story of 35 years back, and Satyanandi Kadile, Padayaru Paranipuri, Madalika, Unmutte Gandana, or 31 and this college was, I always reminded of my college days when I see that there were not the previous Shandal that we did. So that is how we have come to that. I had joined in 86, passed out in 91. That time we had this phenomenon known as 4 year. 4 year course always ended up completing in 5 years. We passed out in 1991. With a lot of energy, we came here. It was the passion. That is why I came. It was wonderstruck whenever I saw big power lines, transformers, and all what always inspired me. That's the reason why I had come. Many things I wanted to say are already mentioned by people here. I am a classic example of what you will gain by associating with IEEE. So I will tell that story.
So second point was that. Third thing is that I've come all the way after 35 years, so please allow me to do little bit of boasting. കുറച്ച് പൊങ്ങച്ചം, കുറച്ച് ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക. That's what. So I'm not in a engineering field now. People ask me, I say once upon a time I was an engineer. Still they ask me, I say it's an approach and I have it. That's what I always say. So I am an actuary. Actuary is a profession. It's a very, I want to say, it's a very small profession. We are only about 600, 700 people in India, actuaries in India. Actually, basically risk management in finance. We are the people who calculate the insurance premiums that you pay, the reserves that the company keeps. We are the people who actually watch dogs of the insurance companies who insure the solvents. If you want to know more about actuaries, just go to the actuaries section. In a course in actuarial science. But you need to be a fellow member. I'm a fellow member of the Institute of Actuaries of India, similar to the ICA, the Chartered Accountants Institute. So I had a board meeting on Thursday, and the appointed actuary is mine is a regulatory position, so I had to sign off the numbers. So I was in Bombay. I had a board meeting on Thursday and the investor meet on Friday. The Friday meeting was started from 17. That's what. So I'm no elected to. I still doubt whether I know the most law. I'm not qualified to tell you anything technical. Now comes, let us go back to the 35 years back. I joined, even my mother tongue is not Malayalam, so എനിക്ക് മലയാളിക്ക് നേരെ ചൊവ്വ മലയാളം പോലും ഭാഷ പോലെ അറിയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ വന്നത്. എല്ലാം ഇവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്. So that's what I wanted Satish Paul to say something before me. So one day, some of my seniors, ഇന്നും സംസാരിക്കുമ്പോൾ എടാ പോകാമെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എടാന്ന് വരുന്നവർക്ക് ചോദിച്ചു. ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു, രാജീവ് അമ്മ. എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് IEEE ഉണ്ട്, വരുന്നുണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു. IEEE എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും അറിയില്ല. Stretch like imagination. അപ്പോ ഇവരാണ് ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. Turning point was, I don't know, I saw your website that it was started on 1988. I'm not sure about the date. That should be the date when the seeds of IEEE in MSc were sold. We will speak to Satish Paul, we call MSc. Probably we will find. So I'm proud to be the first founding secretary of IEEE. I had registered the IEEE. I had gone to the town and got a board with 2041. I had put the names and we had gone on. It was not for the first time that in the history of college their room was allotted. No, the college even had a room, all because of all Andrews coming to that. So he had the confidence in us. So what happened was they said, we all joined them, this town of Vijay and Satish Paul, I remember. I forgot the other names. The turning point was, there was a Students Professional Awareness Conference, SPAC, that happened in July or August of 1988, I became engineering. Polanyi sir was kind enough to drive his Matador back and take some 12 of us to the thing. He was driving. Because we were highly impressed by. Impression was at that time, July 88 was the pyramid Durandam. It was very emotional because they had lost a couple of students also in that training valley. So, it's on the ball, yeah, I never going to that. You remember. So, he was driving, then what happened was,
That was before that, they were the people pioneers in us. It seems the idea divided them. When they came to seventh semester, എന്നെ സെക്രട്ടറി വിളിക്കപ്പെട്ട രാജീവ് ചെയർമാനും അടിമരും നോക്കി അതേ കാലത്തെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ തലയിൽ വെച്ച് നോക്കി ഇതാണ് അല്ലാതെ ഐറ്റിക്കലി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും ഇവര് മുങ്ങി അപ്പോ we wanted to do expert. That was that complete was not the money. We had the energy, but only problem having an amazing increase in inflation. ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കോൺജംഗ്ഷനിൽ ഒരു മയൂര പ്രോപ്പലാണ് ഇങ്ങനെ അനിയഞ്ചേട്ടനെ വിളിച്ചോണ്ട് മയൂര ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ് കാലിഫോർണിയയിൽ നമ്മൾ സോ അവിടെ 30 വയസ്സിനാണ് 10 വയസ്സ് ഈ പിള്ളേരോടാണ് 16-17 രൂപ ഡോളർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് That was a real challenge. We need to answer two questions. One question is that ഇത് പഠിച്ചാൽ മാർക്ക് ഇത് പഠിച്ചാൽ ഇതിന് ജോബില്ല ജോലി കിട്ടും ഇത് രണ്ടുമില്ല സൈബറിൽ. It was a challenge, but somehow friends obliged. We this is really 1991, so it's not easy to get dollar. For the one of your students, Jasif, we actually called him 3 days back and he said, sorry, what are you doing? Probably one camera. So it was a challenge. Somehow we got the cash. People got some money, 150 odd rupees, 5 and 10 or 15 people. Then getting the dollar. My father was working at that point in Union Bank. I took catch hold of him and one of the uncles working in there. And immediately we get the dollar daily into the account. And somehow that happened. We sent. After that, I took student branch. Probably 89 we got registered. We were so happy to have that student branch. Still remember the number. It is grown. Then you will get to subscribe to and how rupees was the fee. The process to be so sir helped us. Respected MD Varghese was the secretary at that point in time. So when they went we had that we used to sit in that chair. I was standing. Isaac sir was there. Sir was there. So MD first floor. I don't know whether that room is still there. So that is the place where we got an office. It's not an office. It's a place where you can keep those books. Adichu adalum clean so that is how it happened in the SPAM. So I was not alone. We had 5 of us as a group who worked. I called all the balance 4 of them and told them that I am going to പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്. അതിൽ ഒരാൾ എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് രാജീവ് കമ്മത്ത് പ്രസിഡന്റാണ്, ഇതിൻ്റെ കോ ചെയർമാൻ. അപ്പോ ആൾക്കാര് എന്താ പറയുക, ആ സമയത്ത് അസൂയ, ദേഷ്യം, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വികാരങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നത് ഞങ്ങളെ കളിയാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ്. ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയാൽ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒരു ഹോസ്റ്റലിലെ ടൈമിലെ കഥയായിരുന്നു. ഇയാൾ അവിടെ കയറി നിന്നിട്ട് ലേഡീസ് ജെന്റിൽ പറഞ്ഞു. ജെന്റിൽ പറയാൻ. So that is how it became SPAM. So we had that. So when the bank came to know that we had that, we had to start. So we had to start. So
ഇങ്ങനത്തെ പല കഥകളും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രവചിച്ചില്ല. സോ ഇങ്ങനത്തെ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഔട്ട്വേർഡാണ്. എന്താ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വി ഹാഡ് എ ടീം വിച്ച് ആക്ച്വലി implemented that. One was that SPAC വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു, സ്റ്റുഡൻസ് പ്രൊഫഷണൽ അവയർനെസ് കോൺഫറൻസ്. സോ went to കിഴക്കമ്പലം ഒരു സേവന ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സേവന ഇലക്ട്രിക്കൽസിൽ ഫിലിപ്പോസ് സാറുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ പോയി കണ്ടു. സാറ് കോളേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ പോവാം, സാറ് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഡേറ്റ് ചോദിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു. എന്റെ സുഹൃത്ത് ആരോടും ചോദിച്ചില്ല, ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. പുള്ളി പറഞ്ഞു സാറേ 27, 28 ജനുവരി 1990 ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ എസ്പാക്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആര് പറഞ്ഞു? അവര് ഞാൻ ഒരു ചോദിച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. ശരി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു 2000 രൂപ മറ്റോ സ്പോൺസർഷിപ്പ് തരാം. അപ്പോൾ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ടെംപ്ലേറ്റ് ഓഫ് കോളേജ് എസ്പാക്ട് വാസ് ദ ടെംപ്ലേറ്റ് ദാറ്റ് വി വാണ്ടഡ് ടു ഫോളോ. സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാ കോളേജിൽ നിന്നും ഓൾ കേരള പാർട്ടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി 25th January 19 വാസ് എ തേഴ്സ്ഡേ. മാറത്തനേഷ്യസ് ഡേ ഇവിടെ ഹോളിഡേ ഉണ്ട്. 26th January obviously is a holiday. 27th, 28th is a Saturday, Sunday. So it was easy because SPAC 1990. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനേക്ക് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലിലെ പിള്ളേരുടെ മൊബൈൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കാം. That is what they also did there. So we also have that pattern. പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് ആ കാലത്ത് നിങ്ങളാരും റൂമിൽ ഓഫ് ചെയ്യാറില്ല. സോ പോയി വരുമ്പോൾ പുള്ളി അവിടെ കിടന്നോളം അത്രേ ഉള്ളൂ. In contrast to that, I usually tell my son that may be applicable for most of you. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ കണ്ടാൽ ഒരു 3 ലക്ഷം കടന്നു വരുന്നു തോന്നുന്നല്ലോ. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഐപാഡ് ഉണ്ട്, ചെവിയിൽ രണ്ട് ഇതുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 50,000 നിന്നെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് കാണുന്നത് ആൾക്കാർ 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രോപ്സ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ലോക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളില്ല, ഒന്നാളെവിടേക്ക് വെച്ചിട്ട് പോകുന്നു. So it was so easy at that point. So then came funding. From where will സാറ് പറഞ്ഞു, സാറ് പറഞ്ഞു ഫ്രീ ആയിട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റർ അഡ്വൈസ് ആയിരുന്നു. 5 രൂപയില്ല, 5 രൂപ ഫീസ് വെച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഫീസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഇല്ല, എങ്ങനെ ചെയ്താലും കാശില്ല. സ്റ്റിൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. 500 രൂപ പോളാൻ സാറിന്റെ പോക്കറ്റിൽ വെച്ച് തന്നു. കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. ആയിട്ടാണ് എസ്പാക്ട് തുടങ്ങിയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐഡിയ വന്നു. ആരോ പറഞ്ഞു PK സജീവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, PK മോട്ടോഴ്സിന്റെ ആണ് PK സജീവ് സാർ. അങ്ങനെ ഹി വാസ് ദ ബസ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷനിലെ അങ്ങനെയൊന്നും പോയി സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ പോയി, ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്ത് ചെയ്യാനും. പോയി ചോദിച്ചു, സാറേ കോളേജിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഓൾ കേരള സെമിനാർ നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അസോസിയേഷൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം, എന്റെ ഒരു ബസ് 3 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവറിന് 50 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫുൾ ഡീസലടിച്ച് ബസ് ഇവിടെ വന്നു. ഞങ്ങൾ PKM കോളേജിൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. 4 മണിക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദെയർ ഇൻ PKM. That was the very interesting part of it. പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, എപ്പോഴും നാം പഠിച്ചു. സോ ഞങ്ങൾ ഈ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, we should have something. So we used to have Wednesday meetings because Friday ആയാലും Thursday ആയാലും മീറ്റിംഗ് പോകാൻ കൂടുതലായി. So Wednesday meetings. എല്ലാത്തിലും ആൻസ് ഹോസ്പിറ്റലും ലേഡീസിന് 5:30 കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കയറും. അപ്പോൾ ആ സമയം 4:30 മുതൽ 5:00. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് വെനസ്ഡേസിന്റെ മീറ്റിംഗ് വെച്ചു.
ആരെങ്കിലും somebody will have a small technical talk of നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. Let's have something like, if I remember it correctly, be familiar with the terminology, BFT. ലൈബ്രറിയിലോ കയ്യിലോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്കിൽ 10 ടേംസ് എന്തെങ്കിലും ഏത് സബ്ജക്റ്റിലോ ആവാം, അതെടുക്കുക, അതിവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. സോ 3 പേര്, അപ്പൊ അതിലൊരു 10-15 മിനിറ്റ് അതിൽ പോകും. another half an hour we'll have a talk with somebody. So this is how we did. So those Wednesday meetings were happening in that way. പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്, then so happened one day that SPAC happened. We had reimbursement കിട്ടി. ഈ ബിൽസ് എല്ലാം ഇത് ചെയ്തു. IEEE അയച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു $900 $800 മറ്റോ reimbursement കിട്ടി. That was the first money that was coming into IEEE from in dollar terms coming into the college. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു, ലെറ്റർ എഴുതാൻ പഠിച്ചു. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പൈലപ്പോൾ സാറിനോട് കണ്ട് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ വെക്കണം, മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ലെറ്റർ എഴുതാൻ പഠിച്ചു, 4 ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു. പിന്നെയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. പിന്നെ കുറെ രസകരമായ ഒരു സാറുണ്ട് 1990 തോന്നുന്നു. അന്നേരം ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി. അപ്പോ ലേസറിന്റെ ഒരു ഈവന്റ്, ഐ തിങ്ക് ദേ കോൾ ലേസൻ ഒരു സാറുണ്ട്. സോ ലേസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നു. That was on Wednesday. So what we did was Kerala chapter laser celebrate ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we also could celebrate laser. So how to do that? ഞാൻ കൊച്ചിയിലാണ്, കൊച്ചിയിലായിട്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സാറുണ്ട്, ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ. സോ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ലേസറിൽ PhD ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം കൊണ്ട് ബസ് കയറി കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി സാറിനെ കണ്ട് പറഞ്ഞു, ലൈബ്രറി പേഴ്സണൽ സാറ് വെനസ്ഡേ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ വരും. Yeah, sorry, I know that. So that's what so same thing. My friend went to again rather college. Sir, ഞാൻ അവരോട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ അവർ വരാൻ ബാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. So Herbert Gottlieb and Simon George came. Isaac sir half day holiday കിട്ടായിരുന്നു. തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനറൽ വാട്ടർ പോലും ഇല്ല അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് 10 സോഡ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചു. ഗ്യാസ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിനറൽ വാട്ടർ പോലെയായിരുന്നു. So that is how we manage things. Couple of friends were there, friends. So these are the organizational challenges we faced and what we learned from here. Even interpersonal relations പഠിച്ചു. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ട്, ടെക്നിക്കലി വളരെ കോമ്പറ്റന്റ് ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, എല്ലാ ദിവസവും ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഒരു സെമിനാർ നടത്തിയപ്പോ രാത്രി മൈക്ക് സെറ്റും റൂമും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഒരേ വാശി, പുള്ളി ഡേ സ്കോളറാണ്, അയാൾക്ക് താക്കോല് കൊണ്ടുപോകണം വീട്ടിൽ. ഞാൻ രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഞാൻ തുറക്കും, ഗ്യാരണ്ടി, നീ പോയി കിടന്നോന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല, രാവിലെ കിടക്കാനും പറ്റില്ല. സാധനം ഇത് ചെയ്തു, ശരി നിന്നെ കോളേജ് ജംഗ്ഷനിൽ വിടാതെ ബസ് കയറ്റി വിട്ടു. വരുന്ന വഴി ഒരു ഹെക്സോ ബ്ലേഡ് വാങ്ങിച്ചു വന്നു. എന്നിട്ട് രാവിലെ ലോക്ക് അറുത്ത് റൂം തുറന്ന് കണ്ടു നോക്കി. അപ്പൊ പഴയ മാറ്റി, ലാറ്റസ് ഒക്കെ മാറ്റി, അത് അർത്ഥം വന്നു. ഇനി വരില്ല, സൊല്യൂഷൻ. So those were all lot of interpersonal things. Couple of things also. I will take 1 more minute. So Dr. PVS Memorial chairman of Apollo Tires ആയിരുന്നു. ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പോയിരുന്നു. രാവിലെ 8 മണിക്ക് എത്തി സാറിന്റെ ക്യാബിന്റെ പുറത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
അകത്തോട്ട് പോയി, സിസ്റ്റത്തിന് പുറത്തോട്ട് പോയി, തിരിച്ചു വന്നു. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് സെക്രട്ടറി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയില്ല, മോനെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. സമ്മതിച്ചു. 2 മണി വരെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോവാതെ അവിടെ കാത്തിരുന്നു. 2 മണിയായപ്പോൾ സാറ് വന്ന് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, 10 മിനിറ്റ് വന്നാൽ മതി. അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു. സോ അങ്ങനെ previous നമ്പൂതിരിപ്പാട് വന്നു. പമേല, അന്ന മാത്യു, ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. ഈവൻ ഡോക്ടർ മിസ്റ്റർ വിജയരാഘവൻ and മിസ്റ്റർ സതീഷ്, that time our techno park form ചെയ്തിട്ടില്ല. Was just one room in the whole secretariat. Try ചെയ്ത് വന്നത്. We don't follow the Royal British system. We don't have a peon over there. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ 2 bedroom ഹൗസ് എടുത്തിട്ട് ഓഫീസ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് കോഫി മെഷീൻ കാണുന്നത്. കോഫി എടുക്കുക, കുടിക്കുക, കപ്പ് കഴുകുക, അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക. സോ ബിക്കോസ് there was no peon system over there. One more thing, last thing, ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി ഇവിടുന്ന് മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് പോകും, ഒരു സിനിമ കാണും. 12:30 കാസർഗോഡ് നിന്ന് വരുന്ന കളിയിക്കാവാൻ പോകുന്ന ഒരു ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് പോകും. രാവിലെ അവിടെ പോലീസ് സാറ്, ഗോമതി ടീച്ചറ്, പിന്നെ എൻഡി നായർ സാറ്, 3-4 പേരുണ്ടായിരുന്നു കേരള സെക്ഷനിൽ. അവരെ കാണുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം, അതിനകത്ത് ബസ് തിരിച്ചു വരിക. അപ്പോ we heard of the do you know who is Sharda Muralidharan? Who is Sharda Muralidharan? Chief Secretary Kerala. Madam is the daughter of Dr. Gomati. ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട്. 1990 she got IAS. We were one of the people who went, came to know that she got IAS and congratulated her. എന്നെ ആരും അറിയില്ല. ബിക്കോസ് 35 വർഷം മുമ്പ് എവിടെയോ കിട്ടുന്ന ഒരു പെൻഡ്രൈവാണ് ഞാൻ പോയി ഓപ്പൺ ചെയ്തു. Because there's no more data into that. So I left after 1991. That's the story I just wanted to share with you. ഒരു ചെറിയ ഇൻസിഡന്റ് കൂടെ പഴയ റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റിൽ വായിച്ച ഒരു കഥയുണ്ട്. ഒരു US ആർമി ഓഫീസറിന് ഒരു US ആർമിയല്ല US എയർഫോഴ്സിലെ ഒരു കക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പൈലറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതോ ഒരു വാറിന്റെ സമയത്ത് പുള്ളി പാരഷൂട്ടിൽ ഇജക്ട് ചെയ്ത് സർവൈവ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കക്ഷീനെ ഒരാൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടു, ചോദിച്ചു, ആർ യു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹു ആക്ച്വലി ഫ്ലൂ ദാറ്റ് ഫേറ്റ്ഫുൾ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് എസ്കേപ്പ്? പുള്ളി പറഞ്ഞു, യെസ് ഐ ആം. But how do you know? That was a top secret of the army, sorry, Air Force. So ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ട കക്ഷി പറഞ്ഞു, I was your parachute packer. Parachute packer is the person who packs the parachute. So remember, when you are flying high, we are the parachute packers for you. We are so happy seeing you. For emotional seeing you getting awards. We may not be there in social media giving you thumbs up and hello, hi, and all these things. But remember that so many people like us, all of us, sitting here. So that's all. Thank you from my side. Thanks for hearing me. Thank you, sir. Next, I welcome Satish Paulsa, the founding secretary of Ieee Mace, who is eagerly waiting to share his experience to kindly come forward. Respected chairs and my friends, take much of your time. In fact, since everybody knows Malayalam, people keep speaking Malayalam. കാരണം ചില കഥകൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇമ്പാക്ട് വരും. ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ അല്ല, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ അല്ല. അതായത് ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ തുടങ്ങിയ യൂണിറ്റ്. സോ അത് തുടങ്ങാനുണ്ടായ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് വരുന്നു. ഞാൻ അതിന് മുമ്പുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ അറിയുന്ന 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇപ്പോൾ ടീമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചേച്ചിയാണ്. ഇരിക്കുന്ന ബോളാങ്കി സാറിന്റെ മിനിപ്പോൾ ടീയെയും ശരിക്കറിയാൻ തോന്നുന്നില്ല. ബോളാങ്കി സാർ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിരുന്നു, അറിയാമോ? കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. മിനിപ്പോൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രിക്കലില്, ബട്ട് വിത്ത് റെക്കോർഡ് മാർക്സ്. സോ അവരുടെ ബയോഡേറ്റ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് അത്ഭുതപ്പെടുന്നു.
So I was also very much into research R&D. So ഞാനൊരിക്കൽ ഡൽഹി IIT പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. So I was surprised to see Mini was doing PhD there. അവിടെ വെച്ചാണ് IEEE എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നതും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതവിടെ കോതം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഒരു മനുഷ്യന് സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോ മറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്നെ പോലുള്ള അനവട്ടന്മാരുടെ ഒരു മഹാസമ്മേളനമാണ് ഡൽഹി IIT ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫറൻസ്. ഞങ്ങള് അവിടെ വരും. വിശാൽ സിക്ക് ഒക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അവിടെ. വിശാൽ സിക്ക് ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ബറോഡയിൽ. വി വർ ഓൾ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒന്നുപോലും ഇല്ല തോന്നുന്നു. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അത് തുടങ്ങണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു. ഇലക്ട്രിക്കലിലുള്ള എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വിജയ് ചിത്രൻ, ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ, മരിച്ചു പോയി. അവരോടെല്ലാം സംസാരിച്ചു. എനിക്ക് വല്ല വർക്കൗട്ട് ഓർമ്മിച്ചു. ഞാൻ പക്ഷേ സ്നേഹം കൊണ്ട് അവരേക്ക് വേണ്ടി അപ്പോഴും ഒരു മിനിമം മെമ്പർഷിപ്പ് പോകും. കുറച്ച് പിന്നെ ഗേൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ ബോയ്സ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഗേൾസിനെ അതിനകത്ത് കൊണ്ടാതെ വരുള്ളൂ. ഗേൾസിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേൾക്കില്ല. പക്ഷെ അത് റാഗിന് അത്യാവശ്യം വരട്ടെ ഗേൾസ് ശരിക്കും വരട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒരു 3-4 ഗേൾസിനെ ചേർന്നു. അതോടുകൂടി പിന്നെ 3-4 ബോയ്സ് അതിന്റെ കൂടെ വന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ IITയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ മിനിമം മെമ്പർഷിപ്പ് തരുന്നത്. വലിയ എമൗണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് അല്ല. അങ്ങനെ പൈസ എല്ലാം അടച്ച് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. കോളാമ്പി സാറ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫിനാൻസിയർ ബാങ്കൊക്കെ. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഈ കേസിട്ടപ്പം ഇവിടുന്ന് 1 രൂപ 2 രൂപ കിട്ടും. അത് പോരാ. ബാക്കിയുള്ള സാറ് കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സാറ് സാറെന്ന് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു സംഗതി, ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചതെല്ലാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂൾസിലും കോളേജിലും. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. സോ ഞാൻ വീണ്ടും MA കോളേജ് സ്റ്റൈലായി. ആ സമയത്ത് ട്രിച്ചി ആരീസ് ഞാനൊരു പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് IITയുടെ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ റൂം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നേരെ വഴി വരുന്ന മൂത്രപ്പുരയിലേക്ക്. അവിടെ അതായത് അവരുടെ ഒരു വലിയ ഹോബി. അതൊരു വലിയ ഹ്യൂമൻസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ IIT RSS നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന IEEE എന്നാണ്. IEEE എന്നൊന്നും പറയാൻ അറിയത്തില്ല. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ IEEE നോക്കി IEEE ചോദിച്ചു. അന്നേരമാണ് എനിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇത്രയും നാളെ സിറ്റുവേഷൻ വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നവർ എത്രമാത്രം ബാക്കിലാണ് നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞത് അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അപ്പൊ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ പരിപാടി. നമ്മളെ ആളുകളെ പറഞ്ഞുവിടുന്ന വേണ്ടാന്നറിയാം. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പുള്ളി എന്നെ ആ വഴിക്കൂടെ നടത്തി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പുള്ളിയുടെ റൂമിൽ എത്തിച്ചു. അന്നേരമാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഉള്ളിൽ ചെന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കോളേജിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിൽക്കും. ഏതെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന്. ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കമോൺ സർ മുറി കാണിച്ചു. ഞാൻ എന്താ അവിടെ പഠിച്ചെന്നറിയോ? പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ. നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പ്രൊഫഷണലി ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വലിയ പാഠമാണ്. മറന്നുപോയ ഒരു പാഠം സ്കൂളിലൊക്കെ അറിയായിരുന്നു. മറന്നുപോയ ഒരു പാഠം ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്ത് IIT സ്റ്റുഡൻസ്. ഞാൻ പിന്നീട് I did my first profession in Canada. I lived in Canada for a long time. Came back to Kerala to work as an associate professor in mechanical engineering. And now I took retirement. Now I'm a regular student in MA college, in MA sociology. I just want to do something else. So ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ച ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ ആണ്. അപ്പോൾ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ അനുഭവം പറയാറുണ്ട്. പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചന്ദനം ചാരിയാടിയ ചന്ദനം മണം. അതായത് നല്ല ആളുകളുമായിട്ട് നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടപെട്ടാൽ നമുക്ക് ചന്ദനത്തിന് മണം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ചാരിയ ഏറ്റവും നല്ല ചന്ദനമരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് IIT മെക്കാനിക്കൽ. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ദാറ്റ്. പിന്നീട് ഒരു കാര്യം, തുടക്കത്തിൽ ഭയങ്കര അനുഭവമായിരുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാവരും നമുക്ക് പാറ വയ്ക്കാൻ നിർത്തി. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സർവൈവ്. ഞങ്ങൾ ഓപ്പണിംഗ് മീറ്റിംഗ് വെച്ച ദിവസം ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ചെയ്ത പരിപാടി സ്റ്റാഫ് വേഴ്സസ് മാച്ച് വെച്ചു. അപ്പോ ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാവരും അത് കാണാൻ പോകും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമം, ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ, വേണ്ട പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ അതിനുശേഷം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് മെമ്പേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് വളരെ ചുരുക്കം പേരാണ് ഓഡിയൻസ് വന്നത്. ഞങ്ങൾ ഓഡിയൻസിലൂടെ ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിനെ ആവർത്തനം ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്ത് സ്റ്റൈലാണ്. എന്നും IITയുടെ ഫുഡ് ഒരു പ്രധാന കമ്പോണന്റ്. നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല തീറ്റക്കാരായിരുന്നു. എന്റെ അതിന്റെയൊക്കെ ശരീരം കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും തോന്നിച്ചത്.
വേറെ ആർക്കും ഒരു നാരങ്ങാവെള്ളം പോലും എടുക്കാനുള്ള കാശില്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ലാവിഷ്പ്പെട്ട് കഴിക്കുന്നു. മേ ബി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, പിന്നീട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ നല്ല അച്ചീവേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി IEEE പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് കാണുമ്പോൾ വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. അതായത് ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ എന്റെ റെസ്യൂമിൽ ഫൗണ്ടിങ് സ്റ്റുഡൻറ് ചെയർമാൻ ഓഫ് IEEE Mace വയ്ക്കാറില്ല. ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് യു ഇനി മുതൽ ഞാൻ അത് വെക്കാൻ വേണം. ബിക്കോസ് യു മേഡ് മീ പ്രൗഡ്. യു മേഡ് മീ പ്രൗഡ്. കാരണം വളരെ വളരെ വലിയ ഒരു സ്ഥാനം ഇത്രയും മുതലടി കാണുന്നതിൽ സന്തോഷമുള്ള. അത് തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ വളരെ അഭിമാനിന്റെ റെസ്യൂമിൽ ഞാൻ ഇത് ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. സോ ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റൈല് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. വൈശാഖ സിനിമ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ കോളാനി സാറിനെ കുറിച്ച് അതുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ പൂർത്തിയാകും. ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ വാനിലാണ് പോയത്. സാറിന്റെ വീട്ടിൽ എത്ര വണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് സാറിന് തന്നെ ഓർമ്മില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ രാവിലെ വരുന്ന വണ്ടിയല്ല സാർ ഉച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത്. കാരണം രാവിലെ കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഞങ്ങളവിടെ സരിതാ തിയേറ്ററിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഒരു ഗാർഡ് അവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പറ്റില്ല, ഇത് ഓണറുടെ വണ്ടി ഇടാനുള്ള സ്ഥലം. കോളാനി സാറെ കീ എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇയാൾ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുപോയി പാർക്ക് ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തന്നാൽ മതി. വാലെ പാർക്കിംഗ് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് സാറ് ആക്ച്വലി അത്ര സ്റ്റൈലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത്. സോ കീപ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Thank you, sir. Lastly, we invite Mr. Guruvaki, sir, former chair of IEEE Kerala section, to speak to us. Sir, please. ഈ കോളേജിൽ വന്നപ്പോൾ സംസാരിക്കാതെ എങ്ങനെ പോകും എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത്. കാരണം എന്റെ എത്ര ഏജിലുള്ള ആരും നടക്കുന്നില്ല. ഇച്ചിരി വയസ്സായപ്പോൾ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇച്ചിരി നീക്കിയുണ്ട്, പുറകിലുള്ള ഇച്ചിരി വേറെ പോകും. അവിടെ ഇരുന്ന് ഒക്കെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പറയുമ്പോൾ കേട്ടപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കുക എന്ന് തോന്നിച്ചെന്ന് മാത്രം. ഞാൻ കോളേജിൽ 76 ബാച്ചാണ്. അതായത് 50 വർഷം 72 മുതൽ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇനിയും പറഞ്ഞതുപോലെ രാവിലെ 7 വന്നു കോളേജിൽ ക്യാമ്പസിൽ കാണാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാബിന്റെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഞാവൽ മരം. സാറിനറിയാം, 2 വർഷം ചെയ്ത റെഡ്സം ഞങ്ങളാ ഞാവൽ മരത്തേക്ക് അതിന്റെ പഴം പറിച്ച് തിന്ന് വായെല്ലാം വയലറ്റ് കളറിൽ അടങ്ങി വരും. ആ ഞാവൽ മരം അവിടെ നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഞാവൽ മരം നോക്കിയപ്പോ ഇത് പ്രായമായല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഞാനും പ്രായമായല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലായി. ഹോസ്റ്റലിന്റെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ പല മരങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ഒരു തോന്നൽ തോന്നി, എടാ എന്റെ കൂടെ പോയിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഇല്ല, പിന്നെ പകരം നമ്മുടെ ഈ കാലം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്റെ ഈ ഏജിൽ എനിക്ക് IEEE നിൽക്കാൻ പറ്റും. അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിചാരിച്ചു. അധികം സമയം എടുക്കില്ല, പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം കേരളീയ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. കാരണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് റോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് 60 വയസ്സിന് പിന്നെ പ്രൊഫസറായാൽ 65 വയസ്സിൽ ഇരിക്കും. സോ ഞാൻ 65ാമത്തെ വയസ്സ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് അപ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ 7 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ വയസ്സിൽ പ്രായമുണ്ടോ. അപ്പോ ഞാൻ 26 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കോലം പഠിക്കുന്നു. എന്തിനാ പഠിക്കുന്ന അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്തിനാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന അറിയില്ല. അപ്പോ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാര്യം പറയും. അമ്മ സാറിന്റെ അടുത്തുണ്ട്, ഇവരെ എന്തിനാക്കണം പറഞ്ഞ് അവന് കണക്കറിയാതെ അന്നേ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വിടാൻ പഠിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞു BSc. അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊണ്ട് വിടാൻ പറഞ്ഞു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വന്നു. പിള്ളേർ പഠിക്കും റാങ്ക് ചെയ്യുന്നു. റാങ്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നത്.
ഇവിടെ വന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ആകെ വാദിച്ചുള്ള ഒറ്റ പ്രശ്നം ഇയാൾ പരാജയം. അത് റാഗിംഗ് സമയത്ത് വിളിച്ച് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്നപ്പോൾ റാഗിംഗ് ജയിക്കുന്നത്. റാഗിംഗ് നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ സീനിയേഴ്സിന്റെ മുഴുവൻ അസൈൻമെന്റ് എടുക്കും. അസൈൻമെന്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ തേർഡ് ഇയറിലെ ഇവിടെ നമ്മളെ പഠിച്ചു. ഞാൻ ഒരു സംഗതി പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈസൻസ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ആ സാറ് വന്നു, സാർ ഇങ്ങനെ ബോർഡിൽ എഴുതി മറ്റേ കൂടി ഇങ്ങനെ തുടച്ചു. ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയിരിക്കുമ്പോൾ സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഓർത്താൽ മതി പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഓർക്കാതെ പാസ്സായി. പാസ്സായി ഇലക്ട്രിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തുപോയി. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആളാണ്. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പോയി IAS എൻട്രൻസ് എക്സാം കിട്ടി. PG അവിടെ ചെയ്തു. PG അവിടെ ചെയ്ത് ലൈബ്രറി പുറപ്പെട്ട IEEE എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ട്. ഇന്ന് അതിന്റെ മാനുവൽ സംഗതി എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ MV ചൗഹാൻ നമ്മുടെ സുധാ ചൗഹാൻ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്. ഞങ്ങൾ 5 പേര് IEEE മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മദ്രാസിൽ പോയി. സാറിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല, എന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടി. കഴിഞ്ഞ് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൂടെ വെച്ച് എൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു സോഡിയം കാൽസ്യം ലിഥിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം. അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ IISc അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴും മ്യൂസിയത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് ഒരു പേറ്റന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴും ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് CMC വലിയൊരു ജോലി കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത്. CMC കിട്ടുമ്പോൾ ജോലി പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഹാർട്ടിനകത്ത് സർജറി ചെയ്യാതെ ഹാർട്ടിന് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അത് പേറ്റന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് CMC വലിയൊരു. അപ്പോൾ അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഗതികളും ശ്രീത്ര ഒന്ന് ജോലി ചെയ്തു. 82 ട്രാൻസ് ശ്രീത്രയാണ്. അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു ND നായർ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ND നായർ സാറാണ് അതിനെ എലിജിബിളിലേക്ക് കിട്ടുന്നത്. 82 നമുക്ക് സെക്ഷനിൽ വരും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ദിവസം വൈകിട്ട് മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോട്ടൽ താര, ഇപ്പോഴത്തെ SCP ഹോസ്പിറ്റൽ താരയുടെ ND നായർ സാർ ഡോക്ടറാണ് MBSc ഡയറക്ടർ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ മനസ്സിലായില്ല. അന്നത്തെ സമയത്ത് KP നമ്പ്യാർ സാർ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതെ, ഇലക്ട്രോണിക് മാൻ ഓഫ് കേരളയാണ്. ഒരു പഠിച്ചൊരാണ്. അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിളിച്ചു. ND നായർ സാർ പിടിച്ചു വാദിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് 147 രൂപയുടെ ചെക്ക്. ഇത് പിടിച്ച് എന്റെ ഏൽപ്പിച്ചു. നീ ആ ട്രഷറാണ്. ആ 147 രൂപയുടെ ഇന്നത്തേതായിരിക്കുന്നത് ട്രഷറായിരുന്നു. അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പൈസ ഇല്ല, ലെറ്റർ ഇല്ല. ആ ലെറ്റർ ആദ്യം നമ്മളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് റുപ്പീസ് ഇല്ല. അത് നമ്മുടെ ഭാര്യയും വേറെ ഞങ്ങളാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊരു ഓഫീസ് സ്പേസ് വാങ്ങണം, നമുക്കില്ല. ഇവിടുന്ന് പൈസ വാങ്ങുന്നത് പോസ്റ്റ് കാർഡ് ലെറ്റർ അയച്ച് അങ്ങനെ എഴുതി പല പ്രോസസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളത് ഓഫീസ് സ്പേസ് ആണ്. അപ്പൊ ട്രഷററായി, സെക്രട്ടറി ആയി, ചെയർമാനായിട്ട് കേരളയിൽ ഓഫീസ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് വരാനിരുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചെയർമാൻഷിപ്പ് നമ്മുടെ വിജയരാഘവനാണ്. ടെക്നോ പാർക്കിന്റെ CEO വിജയരാഘവൻ സാറായിട്ട് അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയതല്ലേ, ബാക്കിയുള്ളത് നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബയോമെട്രിക് ഇല്ലാത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരു EMBS നടക്കും. EMBS നടത്തും. നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ IEEE എന്താണ്, നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്താണ് നമുക്കറിയില്ല. എല്ലാവരും മെമ്പർ ആകുന്നു, എല്ലാവരും പഠിച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെ മെമ്പേഴ്സ് ആക്കുന്നു. പക്ഷെ വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ്? മറ്റു സൊസൈറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ആകാം, അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ പ്രൊഫഷണൽ പറയാം, എടുക്കുന്ന ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ഫെലോ ആകാം. എന്നാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അങ്ങേയറ്റം തമ്മിലുണ്ട് ലൈഫ് മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ. അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ അറിഞ്ഞെങ്കിലേ പറ്റുന്നു. കാരണം ആരും ലൈഫ് മെമ്പറിനെ പറ്റി പറയാറില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ലൈഫ് മെമ്പർ ആകണമെങ്കിൽ 65 വയസ്സാവണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ. 65 വയസ്സായാൽ 65 കൂടി ഏതോ ഒരു സാധനം കുട്ടികളെ മെമ്പറാകണം. ആ ഏതോ ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ IEEE. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തെങ്കിലേ ലൈഫ് മെമ്പർ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ.
ലൈഫ് മെമ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടലി ഫ്രീ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു 65 വയസ്സായ ആൾക്കാരാണ്, വയസ്സന്മാരാണ്. മിക്ക ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും വയസ്സന്മാരായി 60 നടക്കണം വയ്യ, പോകാൻ വയ്യ, 250 ഹൗ ടു കോർഡിനേറ്റ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കൊരു LMAG കേരള സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ LMAG കേരളയിലെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു. 2022 LMAG ചെയറായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ അവാർഡ്, ആദ്യത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സർവീസ് അവാർഡിന് കിട്ടിയ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചതാണ് കിട്ടി. അത് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് അവാർഡ് കിട്ടാൻ പറ്റി. അത് കേരള സെക്ഷന് ഒരു ഇതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് MA കോളേജ് അഡ്മിറ്റ് ഇറക്കിയ ഒരു ബ്രദർ കൂടെയാണ് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചതായിരുന്നു. അപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ലൈഫ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും സീനിയേഴ്സാണ്, കോളേജ് പ്രൊഫസേഴ്സാണ്, പ്രിൻസിപ്പൽസാണ്, PSO ഡയറക്ടേഴ്സാണ്. എങ്ങനെ ഇവരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വർഷം LMAG ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോം ഉണ്ടാക്കി. ഒരു വർഷം നമ്മൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ലോകത്തിൽ മുന്നേറിക്കിടെ കഴിഞ്ഞാൽ LMAG ഒരു കൗൺസിലേ ഉള്ളൂ, അത് ഇന്ത്യ കൗൺസിലാണ്. LMAG ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോം ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയർ ഞാനായിരുന്നു. നമുക്ക് അതിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കൗൺസിലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതി. ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാഡം പറഞ്ഞ പറയുന്നു. നമ്മുടെ കൽക്കട്ടയുടെ ചെയർ പ്രൊഫസർ സനൽകുമാർ സാർ. സനൽകുമാർ സാറിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഐ കനോട്ട് ഡു എനിത്തിങ്, ഐ ആം ബട്ട് ഞാൻ ഒരു 3 സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ടേക്ക് ആളാണ്, എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറയും സാറിനെ എനിക്ക് വേണ്ടത് മനസ്സിലെ നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും ലാസ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേയിൽ വെബിനാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ. പക്ഷെ അതില് ലോകം മുഴുവനുള്ള ആൾക്കാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാറാണ് ഇപ്പൊ മോസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ്, ഈസ് ഓൺ ദ ബെഡ്. ഇവിടെ PG സ്റ്റുഡൻസ് മുഴുവനുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും അവർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസിനെ മെന്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ IEEE എന്താ, സ്റ്റുഡന്റ് മുതൽ till if you feel till your death IEEE will be. പക്ഷെ നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ പോരാ, നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ നമ്മൾ എന്താണെന്നാണ്. We can make up ourselves. എനിക്കൊരു 6 പേറ്റന്റ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. ദാറ്റ്സ് മെയിൻലി ഓൺലി ബിക്കോസ് IEEE സാറിന് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്, നമുക്ക് ആരെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത്, എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരണം ചെയ്യാൻ. മൈ സജഷൻ ഈസ്, ഒരു മെമ്പറായ പോരാ, but you have to decide what you have to do. There is a space for you in this world, you make it. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ടോക്ക് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, who created the world? ലോകം ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? പറയാം, ആരാ who created the world? ആരാ? എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. ശരി, ദൈവത്തില്ല. ഇത് ഈ ഒരു വേഷമുണ്ട്. ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് ജപ്പാനെ കൊണ്ടുപോയി. സാറിന് കൂടി എനിക്ക് ജപ്പാനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ട് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, സാർ ഇല്ല, നാളെ വരും, നാളെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന് ജപ്പാനേജ് കാണാൻ പറ്റില്ല. സാറ് തലേ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്കൊരു അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ IEEE ഗ്ലോബലി ഒരു ഇതുണ്ട്. നമ്മൾ അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പർ അല്ല. Once you become, you are a member of the entire family of the entire world, and you are the people to make it up, and you are engineers, and you are the creators of the world. You make it, innovation ചെയ്യുക, and wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. The strength of a community is often reflected through its leaders. To honor our chief guest, may I request Dr. Bose Matthew Jones to kindly join us on the stage to present the token of appreciation to Dr. Minnie S. Thomas.
So may I request anyone of the previous chairs or our dignitaries over here to speak for 2 minutes? Hello everybody, my name is Mr. Nair. I was 92, 93 chair, probably number 3 down the line. Dignitaries of the dice, and faculty members and student volunteers. I'm mindful of the time, but I just want to share a crucial point which touched me as a IEEE member and director as a chair. It provides a window to the world. In a place like Koramangala, where we are not an age where internet was never heard about, the time we did not have any computers in our department, we started to hear about internet, we started to hear about Pentium processor, we started to hear about C language. So I first heard about IEEE when SPAC 1 was hosted. I went through outside the door and saw people, having great food and had great conversations. So next year I joined as the student member. We had SPAC 2. It gave a very good perspective about professionalism, the group discussions, the interaction, the quality of the faculty that attracted me. And the next year I was the chair and I was able to conduct a SPAC 2, and we also invited a faculty from TKM to conduct a C language program. We called it C of C. That was the most hyped thing to talk about programming. Remember about a time when we learned Fortran and other languages without seeing anything. And we have the C language codes even without seeing a computer. We were just writing and doing synonyms and all of this stuff. So that was a kind of era, and I'm very happy that I'm very proud that the work that we've done before is being that the mandal has been like taken great heights. Like Satish mentioned now, I'm now more proud to be one of the chairpersons of Mace IEEE chapter. I'll talk boss about it in the future. Thank you everyone, and thanks for organizing this great event. It's a nostalgic memory as well. Have a great time. Thank you everyone. All right. So I will also be very sensitive about time. I was a chair from 96 to 97. And this, I think, is the first event that I've been able to come and participate. And even though I was from the 96 batch, I think I'm relatively compared to the senior here. I never knew this was built on so much of history, to be honest. So, as I was sitting there and hearing all these conversations, stories, I was feeling so proud that I wish I knew this when I was the chair. So the folks here, who are going to inherit this, or the leaders today, you are having such a good advantage knowing that the history and legacy of this thing, right? Now, I'll tell you one story about how this helped me. I was actually very fortunate being associated with IEEE. I was not the smartest kid in the classroom or whatever. So, all that apart, in terms of the professional skills that I got, organizing it, and a lot of the stories that I heard are very similar. Getting friends to sign up because nobody wants to IEEE, it's all technical stuff. Who wants to be? So, you have to bring people together, all that.
And all that kind of thing helped me because third year, I was one of the fortunate students to be selected off campus. I was one of the first ones to be selected campus in my third year when IT was booming up and Technopark started and all that. And today I actually own my own company. I run an IT services firm in Capital, about 500 employees plus. But all of that is possible because of the exposure that I got from ITP. So one of the things I just want to leave it with all of you is, build on this legacy. I'm so fortunate. Thank you all for me to have made this happen. And we are really, in a way that we are being lucky enough to leave a legacy for you all to take forward. So it is all your guys. Thank you so much for the opportunity. I'm hoping you mentioned about making IEEE part of your thing. I actually did that very late, but I actually mentioned that because you know what? When I started seeing a lot about this, I wanted to kind of put an emphasis that I was also part of that. So it's very inspiring to, be in my participant. Thank you all so much. All the best. Teachers, students. I was the chairman of IEEE Mace chapter back in 1994, right after Pradeep. There are three things that come to my mind when I hear about IEEE. One is Paul Anthony, naturally. He has been a very big guiding star for us. Then SPAC, I don't know if you still have SPAC, Students Professional Awareness. Those is what gelled us all together. And the third thing I remember very vividly is receiving a check for US dollar 745 for conducting the HVAC. And I share the same joy. It helped me basically in advancing my career. Right after my base, I went to US to do my MBA in finance, and I moved to corporate finance. In corporate finance, I came back to Kerala to join my family business. So I am very near to where Kodamangala is. I stay in Pilmoor. I have a company that I run there. So what I have to tell you about IEEE is, apart from I was not the smartest, like you say, I was not the most technically savvy person at that point of time, but it helped a lot in terms of bringing my communication skills, my organizing skills, and networking with a lot of people through IEEE. And I'm very happy, and whenever our principal boss since his information that IEEE has won this, IEEE has won that, going back 30, 35 years and having been a torch bearer gives me an immense sense of pride. Thank you all and wish you all the best. So good afternoon to one and all. When you're the last man standing between students and food, it's not the best thing. So my name is Hariharan Venkatachalam. I studied here between 2002 and 2006. I was the general secretary of the 2005-6 IEEE, which basically was a revival for IEEE because we had some challenges in the past. We did not know when IEEE was started in Mace, but we knew that we had a history. And our staff advisor, Benny Cherian sir, had mentioned that we needed to revive IEEE from zero. So literally, we had to basically restart IEEE. And today, when I see that students have progressed so far, I mean, it was really amazing to see the progress that you have made, and I look forward to also talking to the new society, Vehicle Technology Society, which happens to also be my core competence. I work for a company called Iveco, which got taken over by Tata recently as head of product safety and cybersecurity, and so we work in, I've been in technology, especially automotive technology for the last 18 years, and have been working on different domains of automotive electronics and so on. I thank both sir for this opportunity to
share my experiences, and I wish you all the best for Mace, and I hope we can see the 50th year of celebration here. Thank you. Thank you, sir. A celebration would not be complete without acknowledging the distinguished friends and leaders whose presence elevates this occasion. I now request Professor Paul Anthony, sir, an esteemed first student branch counselor, to kindly come forward and felicitate an honored guest individually. May I invite Mr. Satish Bhatt, sir, appointed actuary, General Insurance Corporation of India, to please come forward to receive the honor. Let us applaud warmly. Thank you, sir. Now, I invite Mr. Satish Kaur, the founding secretary of IEEE Mace SB, to please come forward. May I now invite Mr. Pradeep P., Chair of IEEE Mace SB during the year 1992, to kindly come forward. A big round of applause, please. I now welcome Mr. Renju Paul, the Chair of IEEE Mace SB during the year 1994, to kindly step forward. I now take this opportunity to invite Mr. Ravindranath, Chair of IEEE Mace SB during the year 1997, to please come forward. It is my pleasure to request Mr. Hariharan K., the Secretary of IEEE Mace SB during the year 2006, to step forward and receive this honor. May I now invite Professor Lena Thomas, the former branch counselor of IEEE Mace SB, kindly come forward. We are delighted to request Mr. Korul himself to come forward. We now invite our beloved principal, Mr. Dr. Rosemary Joe, sir, to hand over the call. Let us convey our heartfelt thanks to all these distinguished personalities for their invaluable contributions and support. And now, to express our gratitude to everyone who made this day possible, I'm pleased to welcome Pranav Binoy, Chair of IEEE Mace SB. His hard work brought together our alumni, dignitaries, and members to make today's celebration special. Please join me in welcoming him to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone. Firstly, all I want to start with is wow, because last year, when I went to speak with both, I was just researching into the history of IEEE SSB, and I thought maybe we could do something to commemorate the 35th year. And then we were talking to sir about something else. Incidentally, the conversation drifted into the history of IEEE and how it's been 35 years. And then it so happened that sir, they shared the same vision, but on a very larger and a very bolder scale.
and with budgetary risks that are only good to give heart attacks are wonderful to either miss. Yeah, but that idea there, that started there. It's been 1 year of constant hard work, and I'm really happy that we're here now. Okay, now let me start with my vote of thanks duty. Firstly, I want to thank Dr. Minius Thomas, who's been so kind to come here. Actually, in the beginning, Bosa was always adamant that we only wanted Mini Ma'am as the chief guest. So I mean, when Bosa said something, I mean, I'm ready to accept it hands down. So when Sir said that we were ready to reimagine our schedule, we had it planned early and then we readjusted that to fit in Ma'am. And then I realized Ma'am is also so earnest. Then only a few days ago, when Sir said that Ma'am is the alumna of our college, that's when I realized why Ma'am is so eager to come back. So thank you once again, Ma'am, for coming. Then Dr. Manoj, we as chair of IEEE Canada Session. In fact, as Sir mentioned in his speech, the IEEE India Country celebration happened a few weeks ago. And over there, Ieee and I had gone and we spoke to Sir regarding attending the event. We have so-and-so celebration at our college. And the first thing Sir said was yes, like in a heartbeat. There was no, let me check my schedule or I'll get back to you. Sir just said yes directly. It's the kind of directness that we hope we get from our executive committee meetings, but then we don't usually get. So thank you so much. Then Professor Paul Anthony, sir. I mean, all of these volunteers are here. I mean, all of the people who are doing, as I mentioned, they're doing amazing work in their industry. I mean, what they've said, what they've done, I think it's all because Paul Anthony, sir, was there as the backbone for them. And if Paul Anthony, sir, was not there all those years, 14, 15 years, I don't think we'll be able to pull any of this off. So, thank you so much, sir. Then Professor Parvati Varghese. Actually, when Sir gave me Sir's number, Dosa gave me Sir's number, I was speaking to Sir. And then, I mean, as I'm speaking to a lot of people, I just thought, I mean, okay, Sir's been an alumni of our college. But then I got the opportunity to speak further with Sir. I realized what a distinguished and what a eminent personality he is in the world of IEEE. And it's genuinely an honor for us to host him here. I mean, Sir was speaking to me about the college and the campus, how it's staged. I mean, it must be exciting for Sir because when Sir passed out, there was no SP. And to see our SP now as one of the best in the world must be an exciting feeling for you. So thank you so much for coming back. Then Kasim sir, Kasim sir is here. Whenever Kasim sir, I get the opportunity to speak with him, or he comes to Mace, he always reiterates one thing that we're always capable of doing so much more. The legacy of Mace is huge, and we are always capable of doing so much more. And the first thing, sir, always starts with his membership. So when I took charge as chair, that is the first thing I said to my executive committee as well. That Kasim sir specifically mentioned membership. That is the first thing that we will be focusing on this year. So thank you, sir, once again for all your support throughout the year. To the founding people who are here, I mean Satish Bhatt sir and Satish Walter. You know, usually these celebrations happen, people talk a lot. But I want to say the reason we are such a big institution that is IEEE Mace History, that is known worldwide, and not just any engineering group in the college. Whenever people come, first years come, the first thing they hear is IEEE Mace History and how wonderful it is. That's only possible because of people like you who've taken the hard yards, put in the hard work in the ground. So thank you so much for that. Thank you. Also to our past chairs and secretaries, it's been 1 year, as I mentioned, of what to say, being almost a bounty hunter on LinkedIn. Because a lot of them, they don't mention every college in their LinkedIn profile. They only mention MG University, and now it's obviously KTU. So I'm sitting through, I'm scraping every data on YouTube, and I'm trying to taste you. I'm trying to see, okay, this people, I mean, they have the first name is same. I don't know if the second name is same. So I'm just calling, I'm just messaging tons, hundreds. I think I've messaged thousands of people on LinkedIn. Just to find out if they're from Mace, if they're there. And actually, Bosa has also been incredibly helpful with that, with his contacts with the Alumni Association. And they've also been incredibly kind. When I just called, they were extremely eager to come and join us, and as they spoke so eloquently. So thank you so much for joining us. And not only them, a lot of people couldn't join us, as Rosa said, because of their commitments or because they're out in some other country. I just want to say what a wonderful family or what a wonderful legacy this is. Because even today morning, I was receiving calls from, as Sir said, Vitu and Sir, and some chairs from the 90s. They called me today from outside, video called me and said, I know this is going to be a great day and you're going to do amazing things. So I'm really happy that people have not even met in real life. They're so eager
they're so earnest in their approach towards IEEE Maces Week, which I'm fortunate enough to be leading right now. So I want to thank them as well. And finally, not finally, actually, if I had not mentioned our wonderful student branch counsel, Professor Nidhu Salim. If I mean, some of you volunteers know, if you know me and my team, especially certain people like Sia and Milan or me myself, you know that all of us come up with some, let's just say, ambitious ideas. And ma'am's the one who's quick to bring the common sense back to the conversation or the reality. Because we think, because we're built on great legacy, we're capable of doing anything. And sometimes we need someone to pull us back. Okay, maybe we're not there yet. So thank you so much, ma'am, for all of that. Ma'am's been working tirelessly throughout this one year. Thank you so much. And again, to Dr. Bosnath, who is our wonderful principal. Every conversation that I've got the opportunity to have or based on this has always been incredibly productive. I go there with one vision, and then sir says, okay, we can do that as well, we can do something else. Even, I mean, this past week, when Siad and myself, we went to meet Sir, if you saw the logo launch, we said we could do something with the rover. We thought it was possible. Even though, I mean, our HODs are here, we had our seminar project presentations yesterday and day before, but we still confidently said to sir, yes, sir, we're easily capable of doing it out. And then sir, so confidently said, yeah, I know you can. So why don't you go ahead with it? And then ma'am, I think, was a little shocked because ma'am knew of us getting it. But then, because of the confidence that sir had in us, we were able to pull this off. I'm hopeful that it went well. You guys had fun as well with that. So thank you once again, sir. For it. And finally, to my wonderful, wonderful team, a lot of people standing here in the back, a lot of people still running around, if you see. We were hoping we didn't have to run around at this thing, but a lot of people still running around. My wonderful executive committee and my subcommittee. If you were by chance near the everybody's block the past week, and if you happen to come to the first floor, you would notice how the IEEE hardware laboratory was built with around almost 50 people per day. It got to a point where we couldn't accommodate people in our lab, and there were people just along the floor, at the end, people just sitting there and working tirelessly, all nighters. And then in the morning they had to attend their classes, and some of us had to give presentations as well. But it's been a lot of fun. So I would request everyone to please give a huge round of applause to my team, without whom none of this is possible. Finally, all I want to say is 35 years is not just a milestone, it's a legacy, it's a family. And I hope that, as someone mentioned, IEEE is for advancing technology for humanity. And I hope technology and compassion will be able to do that. But also, hopefully, after every other event, maybe there's an occasional after party after that. So thank you. Thank you so much. Thank you, Pranav. I apologize for the inconvenience. I have missed a few people to be honored. For that, I kindly invite Professor Neetu Sarin to hand over a token of love. May I invite Manoj sir to please come forward. I now take this opportunity to invite Mr. Kasim sir to kindly step forward. I now welcome Ms. Deepti Chester to receive our token of love. Thank you, ma'am. Before we move on to lunch, may I now invite
DP ma'am, Deepa ma'am, kindly come forward. Thank you, ma'am. Before we move on to lunch and networking, let's take a moment to capture today's beautiful memories. May I kindly request all dignitaries, guests, alumni, volunteers, faculty, and friends to please join us for a group photograph in front of the stage. All the attendees are kindly requested to assemble in front of the stage. Hello, good. Tabibe, Tabibe. ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. എടാ പതിയെ മാറ്റണേ. ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ക്യാമറ ഉണ്ട്.